M.G.R. and the many dignitaries on dais as well as in the audience, ladies and gentlemen and students. It's a great honor and privilege to be part of this very path-breaking initiative by the government of Tamil Nadu during the centenary Kalaignar year to really think about the future of medicine and I would say future of health as well. During my stint as the chief scientist of the World Health Organization, as you know, it was during the pandemic time when the whole world suffered a lot, but we also learned a lot. And all the good things that happened during the pandemic, the silver lining, came from science, came from research, came from collaboration, and came from the hard work of many of you, the healthcare workers, doctors and nurses who provided care for patients, forgetting about their own health as well as their own comfort. And we know that big sacrifices were made by the healthcare community. The reason that we were able to come out of the pandemic without a bigger toll is thanks to science, thanks to the diagnostics, the vaccines, the rapid tests that we can now use and perform within a few minutes, new drugs, and a host of digital tools and technologies that were deployed to track the virus and to track the impact that the virus was having. So for me, the lessons that I learned from the pandemic are very simple. I think the first, most important one is the importance of investing in science, in generating new knowledge and innovation, as was mentioned earlier, in research, in multidisciplinary and collaborative research. We live in a world which is interconnected and where there are advances in many different areas, and when those come together, then we see the big leaps. For example, going and landing Chandrayaan on the moon is not possible without the cooperation of hundreds and hundreds of scientists with different types of expertise. Similarly, developing a new vaccine cannot be done by one individual or one group. It requires very often global collaboration. So the second important lesson was cooperation, collaboration, and solidarity, because we do not live in an island anymore, we're all interconnected. The third lesson for me was the importance of living in harmony with nature and the environment, what we now call the concept of One Health. And I hope that Tamil Nadu will be a leader in this concept. As Madhu mentioned, I now chair the M.S. Swaminathan Research Foundation, which has a very strong base in agriculture, rural livelihoods, and sustainable development. And it is very clear that if we do not think about our nature, biodiversity, the animals and plants that we need to also live on this planet along with us, then humankind is going to be in danger. And the fourth lesson for me was the importance of investing in prevention and preparedness. However many hospitals we build and however good our technology advances to treat people, we do need that as well. We have to treat the sick, but we also have to prevent people from getting sick. And I think doctors and medical people have a very important role to play in focusing on health promotion and disease prevention. And our minister, Thiruma Shanmugam Avargal, is a shining example for all of us in how to keep yourself healthy, how to prevent disease. And in fact, I was going to ask him today whether he jogged to this venue, because usually he comes running to most of the venues. You don't see him in a car, you see him running on the street. So I think that's the kind of example that all of us need. Physical activity, proper diet, as well as attention to our mental health are all going to be very important to create a healthy society. So once again, I congratulate the Minister, all the colleagues, especially the Vice Chancellor, Dr. Narayansamy, who spoke earlier and whose commitment to academics and to research, I think, will take the M.G.R. University to better and greater heights. And of course, Mr. Bedi, who has been leading
this team for putting up such an excellent show, and I feel very privileged to be part of the team. Thank you so much. Thank you very much, Madam. Now I invite Dr. Jagadish Krishnan, Member of the Legislative Assembly from Australia, to speak a few words. Kaya, Namaste, Vanakkam, good morning. Honorable Minister for Health, thank you for organizing such a great conference on behalf of Government of Tamil Nadu, the Vice Chancellor, dignitaries on the dais, off the dais, faculty, researchers, students, dear friends. Glad to be here as part of an important conference. Future of health, future is evolving in a rapid pace. There's a lot of innovation happening day in and day out. AI is dominating many industries or many areas, but we as health practitioners, we will play a key role in shaping the future of the world, and we have learned a lot with the COVID pandemic as to how important our role is for the world to function. Let me compare everyone's life to a wheel. For a wheel to be running very smoothly, the spokes of the wheel have to be balanced. One of the main spokes is the health, along with other spokes like the wealth, the education, the spiritual health, so on and so forth. Every other spoke, if there is a damage, you could repair it, you could fix it, you could bring it back to normal. But one spoke of that wheel, health, sometimes can reach a situation beyond repairable stage. If you let that happen, you are never going to be having that smooth journey with the spoke damaged. We know how important health is. I hope every delegate of this conference benefits from the next 3 days and takes home message. And there is a collaborative approach from around the world to be able to deliver better health care for the future. All the best. Thank you for having me. Thank you, sir. Now I invite someone who's both a doctor and a diplomat, Dr. Molly Mary Bachtel, Vice Consul and Medical Officer at the American Consulate General, to speak a few words. Good morning, everyone. Many thanks to the Honorable Minister and the entire organizing committee for inviting me to this wonderful conference. I am the medical provider at the U.S. Consulate right here in Chennai. Arrived here in July, and we've been living here 2 years, and we love Chennai, and everybody's welcomed us to the community so graciously. I am so thrilled to look at this agenda as a nurse, to see sessions focused on the future of nursing. As you may know, nurses are the largest segment of the healthcare workforce around the world. So, and I include my nurse midwife colleagues when I say nurses. I'm a doctor of nursing practice. I am a family nurse practitioner, which is one of the most popular types of advanced practice nurses. And I've seen in my career that when you empower nurses as partners and have them at the table, this is just crucial to include the nurses, because nurses are also healthcare innovators. They are closest to the patients often, with them 24/7 when they're hospitalized, and they also have solutions to problems that we're going to be changing as we use all these tools of innovation, technology, communication. So I applaud you for including nurses in this wonderful conference, and thanks again for having me. Thank you, Madam.
As an IAS officer, Mr. Gagandeep Singh Bedi is known for his administrative acumen, level-headed leadership, and tangential thinking. He's been a great source of strength and support to us in the organization of this conference, guiding us in every step of the way. We are indeed very fortunate to have him as a health secretary. Now I invite the additional chief secretary to the government of Tamil Nadu, Department of Health and Family Welfare, Mr. Gagandeep Singh Bedi, to deliver the presidential address. மேடையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடுடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, இந்த கருத்தரங்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அறிவிப்பு ஆன பிறகு அல்லம் போலும் ஒவ்வொரு நாள் பிளானிங் பண்ணி தன்னுடைய டீம் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்பாடு செய்வதற்காக உதவி செய்திருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பிற்குரிய வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் நாராயணசாமி அவர்களே, மேடையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய ப்ரைடு சயின்டிஸ்ட், WHO சீஃப் சயின்டிஸ்ட் மற்றும் ICMR முன்னாள் டைரக்டர் ஜெனரல் டாக்டர் சுவாமிநாதன் அவர்களே, all the dignitaries who have come from various parts of the world, including Dr. Alan Wolf, who spoke before us, who has come from the USA. He is the Director, Pediatric Environment Health Center. The US Consulate Deputy Consul, Dr. Mary Beshel. The member of West Australian Legislative Assembly, Dr. Jagdish Krishnan. The head and senior consultant from Singapore, Dr. Song Tar. Dr. David Clement, Professor of Gastroenterology from USA. Dr. Paul Kivela, the Clinical Professor Emergency Medicine from USA. Dr. Peter Cameron, Professor of Emergency Medicine, Australia. எங்களுடைய colleagues, MD NHM அவர்களே, DME அவர்களே, DMS அவர்களே, DPH அவர்களே, யூனிவர்சிட்டியுடைய ரெஜிஸ்ட்ரார் அவர்களே, எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் அவர்களே, கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் அவர்களே, இதர அதிகாரிகளே, குறிப்பாக இந்த எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவதில் தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பு உதவி கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து டீன்களே, ஜேடிகளே, ப்ரொஃபஸர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்களே, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்களே மற்றும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு உண்மையாக ஒரு த பர்பஸ் கதாநாயகியாக இருக்கக்கூடிய முன்னால் உட்கார்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது கான்ஃபரன்ஸ் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம். We have seen, I'll be bilingual so that all of you understand. There are conferences of specific disciplines of medicine. Conference of gastroenterology, conference of pediatrics, conference of gynecology, conference of dentistry, conference of periodontology, pedodontics, conference of அதாவது ஒவ்வொரு பிரிவுல கூட உட்பிரிவுக்காக தனி கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நம்முடைய இந்த அதாவது கலைஞர் சென்டினரி இன்டர்நேஷனல் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் உடைய மெயின் the specialty of this conference is that it's a potpourri of all the disciplines of healthcare medicine that is relevant to the mankind today. That is the, and I must thank அதாவது உண்மையாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கி முழு காரணம் the idea to have all the disciplines and at the same time so many halls the sessions are to be conducted. அந்த ஐடியா யாரடாமந்து வந்தது அப்படி கேட்டா
யாரும் இல்லை, நம்முடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் அவர்கள் தான். He is one of the rare ministers who not only gives the policy, but he is also able to give us the directions in terms of implementation of the health conference is also on the field. So I should thank the Honorable Minister today over here. In the conference lay, yesterday it was being told by many doctors that perhaps first time in their career they have seen a conference of such a large magnitude. ஒரு கிட்டத்தட்ட 11,000 delegates have registered today in this mega conference, international health conference. There are more than 21 international speakers who may further come up also. There are more than 200 national acclaimed speakers over here. And not only the doctors, there are 7,100 doctors or medical students. We are also proud to have more than 3,900 dentists, nurses, physiotherapists and allied health students and professionals also who are participating proudly in this conference. அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களா பாராட்டுதலா தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எதுக்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸ்? In fact, I must tell you at this point of time, future of medicine. Let me refer, அதாவது செயின்ட் வள்ளுவர் அவர்களுடைய குறள் 948 வள்ளுவர் அவர் சொல்லுது, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல். அதாவது let the physician inquire into the disease, its cause and its method of cure, and then treat it faithfully according to the medicinal skills. அதாவது உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் மேம்படுத்துவதற்காக தான் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் மெடிசன் இந்த அமைப்போடு இந்த தீமோடு இன்னைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. Where do we stand today in Tamil Nadu? அதாவது தமிழ்நாடு today is one of the topmost states in terms of healthcare sector in the entire country. We are one of the top 3 states. We are today having more than 1.08 lakh beds in the governmental sector alone in Tamil Nadu. There are more than 20,000 doctors in the governmental healthcare system, perhaps one of the highest in the entire country. There are more than 38,000 nurses who are there in the government sector. The private sector is much more than this also. There are more than 60,000 healthcare professionals, including the physiotherapists, the allied healthcare sector also. More than 60,000 professionals are there in our state, because of which the indicators of healthcare system are seen before the society today. நேத்துதான் எங்கள் honorable minister அவர்கள் மேடையில் பேசும்போது எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பேசினாங்க. mortality rate, the infant IMR rate தமிழ்நாட்டிலிருந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது. இந்த IMR உடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது 2011ஆம் ஆண்டு 22 இருந்தது, 22 was the IMR rate. It has reduced in 2022 13 தற்பொழுது it is around 8 என்பதை நேத்து எங்களுடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்களே மேடையிலே வந்து பேசியிருக்கிறார். MMR maternal mortality ratio பார்க்கும்போது 2011லே 79 ஆக இருந்தது, 2020லே 54 ஆக இருக்கின்றது. தற்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது 50க்கு குறைவாக இருக்குதாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அதுக்கு காரணம் யார்? அதுக்கு காரணம் of course தமிழ்நாடு அரசோட திசை support, பட் காரணம் வந்து நீங்கள் தான். You are the doctors and healthcare professionals who have made it possible in our entire state. And this conference is meant to further sharpen your skills for the future of medicine. Today, we call upon you to deliberate through various sessions today, tomorrow and day after tomorrow, and further improve the skills of all the doctors who have come over here as students or as working doctors, so that Tamil Nadu is in the future surely the leader in the healthcare sector, not only in Tamil Nadu, but it should be a leading state in the entire world. Adnal எங்களுடைய கவர்மெண்ட், எங்களுடைய honorable CM சொல்லி, எங்களுடைய மினிஸ்டர் சொல்லி ஒரு இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது
all the experts of various healthcare sectors are all sitting over here and who will be speaking to you also in this particular area. கடைசியா வந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லி நான் முடிக்கின்றேன். அதாவது we are having, the government is having a number of pioneering schemes which are talked about in the entire country. நான் ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன் ஸ்கீம் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் ஆக ஒரு ஸ்கீம் வழியாக நம்முடைய 10,500க்கு மேற்பட்டோட women health volunteers சமுதாயத்தில் கிராமங்களில் போயிட்டு வீடு தோறும் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஹவுஸ்ஹோல்ட்ல அடல்ட்ஸ்க்கு செக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்கா, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கா, they are all non-communication disease, அதை பிறகு கண்டுபிடிச்சிட்டு they are bringing them into the medicinal fold. In fact, தமிழ்நாடோட மக்களை தேடி மருத்துவம் இந்த ஸ்கீம் எங்களுடைய honorable CM launch பண்ணி பிறகு in almost last 2 years our medicinal expenditure for the NCDs has gone multiplied 3 times. That is a success for us because our hidden diseases of NCDs have been brought out by implementation of the scheme of மக்களை தேடி மருத்துவம். 1 கோடிக்கு மேலே வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் செக் பண்ணி இதுவரை இந்த ஸ்கீம் வழியாக ஒரு டயக்னைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. 1. நம்பர் 2, நம்மை காக்கும் 48 இன்னொரு ஸ்கீம் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் வேர் ஒரு ரோட் ஆக்சிடென்ட் இருந்தால், in case there is a road accident in Tamil Nadu, this state has a scheme that for the first 2 days, any road accident victim, if he is brought to the hospital, then for the first 2 days, in the empaneled hospitals, there are nearly 692 empaneled hospitals, private as well as government, where the road accident victims are treated by the government of Tamil Nadu free of cost, because of which, though the number of road accidents may have increased because of the higher number of vehicles in Tamil Nadu, பெருமைக்குரிய விஷயம் என்ன, even though the number of accidents is increased, நம்மை காக்கும் 48 காரணத்தினால் the number of deaths படிப்படியாக டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கின்றது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுக்கு காரணம் என்ன? இதுக்கு காரணம் கூட உங்களுடைய ஆலோசனை மூலமாக தான் தமிழ்நாடு அரசால் இந்த போன்ற திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே வந்து கடைசியா நான் சொல்வது என்ன, through such conferences we request you to further sharpen your skills and advise the government, the healthcare, the administrators like us about how to further bring schemes which bring better and successful healthcare to the people. கடைசியாக I will like to again end by again referring to திருக்குறள். நம்முடைய வள்ளுவர் அவர்கள் தன்னுடைய 398வது குறளிலே வந்து லேர்னிங் பற்றி சொல்றார். அதாவது the importance of learning. குறள் என்ன வள்ளுவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் எமாம் புடைத்து என்பதை, the learning which a man has acquired in one birth will stand him or her good for the next 7 births. அந்த குறளுடைய வள்ளுவர் அவர்களுடைய இந்த குறள் மனசில் வைத்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வழியாக தன்னுடைய லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ், மெடிசினல் ஸ்கில் நீங்கள் எல்லாம் மேம்படுத்து அல்டிமேட்லி ஒரு காமன் மேன்க்கு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் நல்ல முறை கொடுக்கும் மாதிரி உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் கேட்டுக்கொண்டு, இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு தன்னுடைய நல்ல ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு we are hoping the best from you, and குறிப்பாக எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர், எங்களுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் உடைய எல்லா சப்போர்ட்காக நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we know that you're not only a great health secretary, you're also a great expert in Thirukural. Thank you so much. 100 years ago, there was no cure for tuberculosis. But today, we have a cure for tuberculosis. 100 years ago, there was no vaccine for pneumococcal pneumonia. Today, we have a vaccine for not just pneumococcal pneumonia, but for over 27 vaccine-preventable diseases. 100 years ago, there were no antibiotics to treat common bacterial infections. Today, we have a choice of over 200 antibiotics to treat most bacterial infections. We know what has happened in the last 100 years, but we want to know what will happen in the next 100 years.
Can we transplant islet cells and find a cure for diabetes? Can we implant a biochip in the human brain to expand the capabilities of human memory? Can we 3D print human organs to reverse the process of aging? The possibilities are truly fascinating, and the opportunities are limitless. In the next 3 days of this conference, you're going to hear and watch and learn more about these possibilities and opportunities. So that the students who are here to participate in this conference today on the future of medicine will tomorrow be the ones to create the future of medicine. Now I invite our Honorable Health Minister to release the booklet containing the scientific proceedings of the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. Thank you, sir. It was Alvin Toffler who said that the illiterates of the future are not the ones who cannot read or write. The illiterates of the future are the ones who cannot learn, unlearn, and relearn. We have compiled vision statements with contributions from the session chairs of this conference. And today, our Honorable Health Minister will be releasing the booklet titled Vision Statement 2024 of the Conference on the Future of Medicine. Thank you, sir. Now I request our Honorable Health Minister to release yet another booklet, The Future of Medicine Conference Souvenir. Thank you, sir. Thank you, sir. I request the dignitaries to please be seated. Our great Sushruta discovered the techniques of plastic surgery much before the rest of the world did. Our ancient physicians
discovered the antiseptic properties of turmeric much before the rest of the world knew. Today, we have eminent professors from the United States of America, like Dr. Alan Wolf and Dr. David Whitcomb. Your scientists in America made discovery of the structure of DNA in the year 1951. But even before you made discovery of the DNA, the spirit of discovery was already in our DNA. We are a civilization that practiced scientific medicine much before the rest of the world. Continuing a tradition of scientific discovery, our young medical students did some fascinating and futuristic research in the run-up to this conference. A total of 625 research abstracts were received from students of colleges affiliated to the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University. And of these, 21 research abstracts have been selected. And today, our Honorable Health Minister will be presenting the prizes to the prize winners of this research abstract competition. First, in the faculty category, the medical faculty was won the first prize in the Future of Medicine Research Abstract Competition. Dr. Janani from the Government Medical College in Tirupur. Dr. Bharati S.R. and Tamil Selvi from the KSR Institute of Dental Science and Research. In the nursing faculty category, Professor Malar Kodi from the KMCH College of Nursing in Coimbatore. In the AHS category, Allied Health Sciences, Manikandan Venkatesan from Christian Medical College, Vellore. In pharmacy, it is Selva Kumari E. from Mother Teresa Postgraduate Research Institute, Gorimedu, Puducherry. The prize-winning abstract from the Ayush Medicine category is Dr. V. Manjari, Associate Professor from the National Institute of Siddha in Thambaram. In Physical Medicine and Rehabilitation, it is Nitya Shri N. from the KG College of Physiotherapy. And now a postgraduate medical student, Dr. Vigneshwaran J. from Stanley Medical College, Chennai. In dentistry, it's Dr. Divya Rani from Chettinad Dental College and Research Institute. In nursing, it is Ms. Perlin Christie R. from the College of Nursing, Madras Medical College. In Allied Health Sciences, it's Dr. Arima Dakshin from Trichy Institute of Regenerative Medicine. In pharmacy, it is Mr. Santosh Kumar from CL Bade Mehta College of Pharmacy, Chennai.
In the Ayush category, it's Dr. Parvez Ahmed from the PG Scholar Government Unani Medical College, Chennai. And now the undergraduate students who have won the prizes in the Future of Medicine Research Abstract Competition. K. Bhavika from Sri Devaraj Earth's Medical College in Karnataka. Lakshman Balaji from Sri Ramakrishna Dental College and Hospital. In the Allied Health Sciences category, it is Akbar Basha from Stanley Medical College, Chennai. In pharmacy, it is I. Muhammad Imat from the Apollo College of Pharmacy in Kanchipuram. In the Ayush category, it is Sukumar V from the Government Yoga and Naturopathy Medical College in Chennai. In physical medicine and rehabilitation, it is Dilli Babu D from the KG College of Physiotherapy. Thank you, sir. Thank you. The chief patron of this conference is our Honorable Health Minister. 3 months ago, he gave us a mandate: organize a conference that is useful to our medical students. Organize a conference that has a wide reach and a deep impact. And organize a conference that has multiple sessions in all the major medical specialties. Due to his constant guidance and nudging, we were able to cover much ground in a short span of time. Covering much ground in a short time, what else can you expect when a marathon runner is a chief patron of your conference? நமது மருத்துவத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்களை பலர் அன்போடு மாரத்தான் சுப்பிரமணியன் என்று அழைப்பர். முதல்வர் அவரிடத்தில் எந்த துறையை கொடுத்தாலும் அந்த துறையை குறையில்லாமல் பார்த்துக் கொள்பவர்தான் திரு மா சுப்பிரமணியன். முதல்வர் அவரிடத்தில் சென்னை மாநகராட்சியை ஒப்படைத்தார். பாலடைந்த பூங்காக்களை பொலிவடைந்த பூங்காக்களாக மாற்றினார். முதல்வர் அவரிடத்தில் மருத்துவத்துறையை ஒப்படைத்தார். நலிவடைந்த மருத்துவமனைகளை நவீனமான மருத்துவமனைகளாக மாற்றினார். இப்படி எதை கொடுத்தாலும் அதை மாற்றம்தான் செய்கிறார். அதனால் அவர் வெறும் மாரத்தான் சுப்பிரமணியன் அல்ல, எதை கொடுத்தாலும் அதை மாற்றத்தான் சுப்பிரமணியன். I now invite our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Thiru Ma Subramanian, to deliver the inaugural address of the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்னாட்டு மருத்துவ மாநாடு தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து வந்திருப்பவர்களை தொடக்கத்தில் வரவேற்று சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர், பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் பேராசிரியர் நாராயணசாமி அவர்களே, இந்த சிறப்பான மாநாட்டிற்கு முன்னிலை உரையாற்றி வீட்டிருக்கிற அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், பெருமதிப்பிற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய திரு ககன்தீப் சிங் பேடி IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்களே,
மருத்துவர் மோலி மேரி பச்சல் அவர்களே, மருத்துவர் ஜெகதீஷ் கிருஷ்ணன் அவர்களே, மருத்துவர் ஆலன் உல்ஃப் அவர்களே, பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தூதுவர் பெருமக்கள், பெருமதிப்பிற்குரிய சரவணகுமார் அவர்களே, மோலி மேரி பேச்சல் அவர்களே, போன்பேன் ஜங் ரஜங் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய பிங் பாங்கு சவோ சதா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பீட்டர் கேமரூன் அவர்களே, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் தேசிய நல குழுமத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு சுகாதார திட்ட இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு கோவிந்தராவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, இந்திய மருத்துவ ஆணையர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி மைதிலி ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பொது சுகாதாரத்துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு செல்வ விநாயகம் அவர்களே, சுகாதார பணிகள் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி சண்முகக்கனி அவர்களே, மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனர் திரு சங்குமணி அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் சிவராமன் அவர்களே, டாக்டர் M.G.R மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய அஸ்வந்த் நாராயணன் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர் பெருமக்களே, பல்வேறு மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களே, மருத்துவ பேராசிரியர்களே, மருத்துவ கல்லூரிகளின் மாணவ மாணவியர்களே, மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் கடந்த ஆண்டு ஒரு 106 அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த 106 அறிவிப்புகள் இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றாக செயலாக்கம் பெற்று வருகிறது. நேற்றைக்கு கூட நானும் நம்முடைய அரசின் செயலாளர் அவர்களும் இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கிற அனைத்து உயர் அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டு ஒரு 6 அறிவிப்புகளை நேற்றைக்கு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தோம். அந்த வகையில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளில் ஒன்றுதான் இந்த மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு பன்னாட்டு மாநாடு நடத்தப்படும் என்கின்ற வகையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த மாநாட்டை நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரியின் டாக்டர் M.G.R மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் நாராயணசாமி அவர்கள் இங்கே மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல இந்த மாநாடு என்பது பல வகைகளில் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மருத்துவம் தேவைப்படுகிற அனைத்து பொதுமக்களுக்குமான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மாநாடு அமையவிருக்கிறது என்பதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. சுகாதாரத்துறையின் மூலம் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற சேவைகளை பலப்படுத்துவதற்கும் மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரைகளை பற்றி விவாதிப்பதற்கும் மருத்துவத்துறையின் வரலாற்றில் முதன்முறையாக மருத்துவ பட்டதாரிகள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஆயுஷ், செவிலியர், மருந்தியல், மறுவாழ்வு அறிவியல், சுகாதாரம் சார்ந்த அறிவியல் போன்ற துறைகளை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு கலைஞர் நூற்றாண்டு சர்வதேச மருத்துவ மாநாடு இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடங்கி வைப்பதில் நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 2.5 ஆண்டுகளில் ஏராளமான புதிய மருத்துவ திட்டங்களை, தமிழக மக்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் இங்கே எடுத்து சொன்னதைப் போல மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம், கலைஞரின் வருமுன் காப்போம், அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்கின்ற வகையில் இதுவரை 7 புதிய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறையில் செயலாக்கத்திற்கு வந்திருக்கிறது.
இந்த 7 திட்டங்களும் இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல, உலகின் வேறு எந்த நாட்டிலும் கூட இல்லை என்பதை நாம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி அறிவிக்கலாம். மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற இந்த மகத்தான திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1,70,00,000 பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 என்கின்ற திட்டத்தின்படி நேற்றைக்கு கூட தினத்தந்தி நாளிதழின் தலையங்கத்தில் 2,02,09,000 பேர் இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்கின்ற வகையில் ஒரு தலைப்பு கட்டுரையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல் இதயம் காப்போம் என்கின்ற திட்டத்தின்படி லோடிங் டோசஸ் என்கின்ற அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு இதுவரை 7,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். வருமுன் காப்போம் என்கின்ற வகையில் இதுவரை 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவ பயன் பெற்றிருக்கிறார்கள். சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம் என்கின்ற வகையில் சிறுநீரக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிற அந்த திட்டத்தின்படி இதுவரை 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்படி தமிழ்நாட்டில் இந்த புதிய திட்டங்களின் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் பொதுமக்களுக்கு பயன் தந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்னால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தோம். அந்த திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து தொழிற்சாலைகளுக்கும் நேரடியாக சென்று தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பது என்கின்ற வகையில் அந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. சற்றேறக்குறைய 36 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுகிற வகையில் தொடங்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தின்படி முதல் கட்டமாக 8,35,000 பேர் பயன்பெறுகிற வகையில் அந்த திட்டத்தை நேற்றைக்கு தொடங்கி வைத்திருக்கிறோம். ஆக இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே ஏராளமான மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் 36 மாநிலங்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு 74 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 37 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும் 37 தனியார் மற்றும் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அநேகமாக இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அதேபோல் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 2,286 என்கின்ற அளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது மற்ற மாநிலங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த அளவுக்கான எண்ணிக்கையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒன்றிய அரசின் சார்பில் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் NHM MD போன்றவர்களும் டெல்லிக்கு சென்று இன்னமும் கூடுதலாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வைக்கப்படுகிற போது அங்கே இருக்கிற அலுவலர்களால் சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி, உங்கள் மாநிலத்தில் முழுமையாக விதிமுறைகளின்படி அதிக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வந்திருக்கிறது. எனவே இன்னமும் இல்லாத மாநிலங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வட மாநிலங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இன்னமும் இது போன்ற நிலையை பாதி கூட எட்டவில்லை என்கின்ற வகையில் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 2,286 இருக்கிறது. துணை சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 8,713 இருக்கிறது. துணை சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கையும் அநேகமாக தமிழ்நாட்டில்தான் அதிக அளவில் இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு. எனவே அந்த வகையில் கடந்த 2.5 ஆண்டில் மட்டும் துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கான புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருப்பது 823 கட்டிடங்களை 2 ஆண்டுகளில் புதிய கட்டிடங்களை அந்த துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு கட்டி தந்திருக்கிறோம். ஆக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு 823 புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இது DMS, DME போன்ற நிர்வாகங்களின் கீழ் இயங்குகிற மருத்துவமனைகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றைக்கு கூட மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் மருத்துவத்துறையின் சார்பில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள். அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மட்டும் ஒரு 10 நிமிடம் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் 75 புதிய 108 வாகனங்கள் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருக்கிற 1300க்கும் மேற்பட்ட அந்த 108 வாகனங்களில்
கொஞ்சம் பழுதடைந்து கிடக்கிற வாகனங்களுக்கு பதிலாக மாற்றாக நேற்றைக்கு 75 புதிய வாகனங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அதேபோல் நேற்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற வகையில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை ஓசூரில் ஒரு புதிய தலைமை மருத்துவமனையை கடந்த ஆண்டு அறிவித்தார்கள். அந்த மருத்துவமனைக்கு நேற்றைக்கு 100 கோடி செலவில் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு நேற்றைக்கு பணிகளை தொடங்கினார்கள். கடந்த 2.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை தமிழகத்தில் இருந்த மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 19. இன்றைக்கு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 44. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும் 25 புதிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகள் கட்டுவதற்கு இன்றைக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரசு அமைந்ததற்கு பிறகு 25 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் புதிதாக இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 25 அறிவிக்கப்பட்டு அந்த பணிகளும் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 500 நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் டெல்லிக்கு சென்றிருந்த போது அங்கே ஒரு துணை சுகாதார நிலையம் நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையம் ஒன்று ஆம் ஆத்மி மொஹல்லா கிளினிக் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு மருத்துவமனையை டெல்லியில் பார்த்தார்கள். அதை போலவே தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களில் மருத்துவமனைகளை அமைத்திட வேண்டும் என்று சொல்லி 708 மருத்துவமனைகள் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் 110 அறிவிப்பில் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார்கள். அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்கு ஏற்ப கடந்த ஜூன் திங்களில் 500 மருத்துவமனைகள் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது. மிக விரைவில் அந்த 208 மருத்துவமனைகளும் திறந்து வைக்கப்படவிருக்கிறது. அதேபோல் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான விஷயம், இந்த ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகு ஏறத்தாழ 436 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒரே 18 மாத காலத்தில் கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை 1000 படுக்கைகளுடன் கூடிய ஒரு மருத்துவமனை திறந்து வைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு புதிய கட்டமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஏற்கனவே இருக்கிற மருத்துவ கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளும் இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்வதற்கு, தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ முறைகள் சார்ந்த பயன்களை நீங்கள் எடுத்துச் சொல்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இப்பொழுது கூட ஒரு 625 கட்டுரைகளின் தொகுப்புகள் புத்தகங்களாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே 19 பேர் பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் இந்த 625 கட்டுரைகளை தந்தவர்கள். 625 கட்டுரைகளை பொறுத்தவரை மருத்துவம் சார்ந்த கட்டுரைகள், அதேபோல் செவிலியர் பயிற்சி அது சார்ந்த கட்டுரைகள், பல் மருத்துவம் சார்ந்த கட்டுரைகள், ஆயுஷ் சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகள், இப்படி மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் குறித்த ஒட்டுமொத்தமாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு பெரிய ஆவணம் 625 கட்டுரைகளை இன்றைக்கு இங்கே தொகுத்திருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரை நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னதைப் போல இங்கே 11,000 பிரதிநிதிகள் இதில் பங்கேற்பதற்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் இந்தியாவில் இதுவரை இத்தனை 1000 பேர் ஒரு மாநாட்டில் ஒரு சேர பங்கேற்றது என்பது இதுதான் முதல் முறை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மகிழ்ச்சி. 11,000 பேர் பங்கேற்கிற இந்த மாநாடு 3 நாட்கள் நடைபெறவிருக்கிறது. இதிலே கூட 210 புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்கள் சர்வதேச அளவிலும் தேசிய அளவிலும் நம்முடைய மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்கின்ற வகையில் 210 புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்கள் பேசவிருக்கிறார்கள். இதில் சர்வதேச பேச்சாளர்கள் 28 பேரும், இந்த 28 பேர் 7 வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்கள். அமெரிக்காவிலிருந்தும், யுனைடெட் கிங்டமிலிருந்தும், ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், கத்தார் போன்ற நாடுகளிலிருந்து 28 பேச்சாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று இப்பொழுது 3 நாட்கள் இங்கே பேசிடவிருக்கிறார்கள். அதேபோல் தேசிய அளவில் 182 பேச்சாளர்கள் இங்கே பங்கேற்று பேசவிருக்கிறார்கள். புதுடெல்லி, மேற்கு வங்கம், ஹைதராபாத், கர்நாடகா, கேரளா, மேகாலயா, அசாம் மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் இங்கே பேச்சாளர்களாக தங்களுடைய சிறப்புக்குரிய கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லவிருக்கிறார்கள். 27 சிறப்பு அமர்வுகள் மருத்துவம் சார்ந்தும், பல் மருத்துவம் சார்ந்தும், ஆயுஷ், செவிலியர் மருத்துவம், மறுவாழ்வு அறிவியல் மற்றும்
இது போன்ற பல்வேறு சுகாதார அறிவியல் உள்ளிட்ட மருத்துவத்தின் சிறப்பு அம்சங்களை 27 சிறப்பு அமர்வுகளின் மூலம் இன்றைக்கு நடத்தப்படவிருக்கிறது. 5 குழுக்கள் விவாதங்களுக்கு உட்படுத்தப்படவிருக்கிறது. இதன் மூலம் சுமார் 50 இணை அமர்வுகளும் நடத்தப்படவிருக்கிறது. மருத்துவத்துறை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக பொதுமக்களும் பங்கேற்கிற அமர்வு ஒன்று இந்த மாநாட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி ஏராளமான சிறப்பம்சங்களுடன் இந்த மாநாடு இன்றைக்கு தொடங்குகிறது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னார், மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் 7,900 பேரும், பல் மருத்துவம், செவிலியர் மற்றும் சுகாதார அறிவியல் சார்ந்த 3,100 என்கின்ற வகையில் 11,000 பேர் இதில் பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைக்கு மருத்துவத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று என்று கருதப்படுவது கொரோனா பேரிடருக்கு பிறகு பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள், குறிப்பாக மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்கள் பெரிய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. குறைந்த வயதினரே இதற்கு பலியாகி கொண்டிருக்கிற சூழலை WHO ஒப்புக்கொண்டது, ஒன்றிய அரசின் சுகாதார அமைச்சகமும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. கொரோனாவுக்கும் இதற்கும் தொடர்புண்டா என்கின்ற வகையில் ஒரு கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. எனவே கொரோனாவால் பாதிப்பு வந்ததா, கொரோனா வந்ததால் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலால் இந்த பாதிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதா போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இது போன்ற மாநாடுகளின் மூலம், இங்கே பேசப்படுகிற கருத்துக்களின் மூலம் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற புதிய நாம் சந்திக்க வேண்டிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து இங்கே விவாதிப்பதற்கு இந்த மாநாடு பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த அரங்கை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு அரசு இந்த அரங்கு கட்டி முடித்து இது 3வது மாநாடு இந்த மாதத்திலேயே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஒன்றும் தமிழறிஞர்கள் மாநாடு ஒன்றும் நடைபெற்று 3வதாக இன்றைக்கு நம்முடைய மருத்துவத்துறையின் மாநாடு இந்த அரங்கில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரங்கை நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் நேற்றைக்கு முழுமையாக சுற்றி பார்த்தோம். இந்த 8 இடங்களில் அமர்வுகளுக்கு அரங்குகள் தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் ஏராளமான மாணவர்களுக்கு வசதிகளை இங்கே மிக சிறப்பாக இந்த அரங்கம் செய்திருக்கிறது. நம்முடைய மருத்துவர் நாராயணசாமி அவர்கள் 3 மாதங்களுக்கு முன்னால் இங்கே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற மருத்துவர் மது அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல 3 மாதங்களுக்கு முன் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்களை அழைத்து இது போன்றதொரு மாநாட்டை நடத்திட வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு 3 மாதங்கள் கண் துஞ்சாது இந்த மாநாட்டை மிகுந்த வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவரை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இதுவரை மருத்துவத்துறையின் வரலாற்றில் இது போன்றதொரு செயல் நடைபெற்றதில்லை என்கின்ற வகையிலான இந்த மகத்தான விஷயத்தை அவர் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதிகரித்து வருகிற நம்முடைய நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்று நம்முடைய செயலாளர் சொன்னதைப் போல இன்றைக்கு பெரிய அளவில் சர்க்கரை நோயும் புற்றுநோய் போன்ற பல்வேறு பாதிப்புகள் உலக அளவில் இன்றைக்கு பரவி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கான தீர்வுகளும் கார்டியோ யூரோ போன்ற பல்வேறு வகைகளில் உலக அளவில் ஏற்படுகிற புதுவிதமான பாதிப்புகளை தீர்வுகளும் இந்த மாநாட்டில் பேசப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாநாடு முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த 3 நாட்களிலும் நீங்கள் சமர்ப்பிக்கவிருக்கிற ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், உங்களுடைய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் தொகுத்து ஆவணப்படுத்தி ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற 36 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாநில சுகாதார அமைப்புகளுக்கும் இந்த ஆவணங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த தமிழகத்திற்கு மட்டும் பயன்படாமல் இந்த மிக சிறந்த மாநாட்டின் நோக்கம், வெற்றி இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற அனைவருக்கும் இது பயன்பட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருந்த நம்முடைய துறையின் செயலாளர் ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது முடிக்கிற வரை தூங்க மாட்டார். இரவு 12 மணியானாலும் அவரிடத்தில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டால் அன்று காலை என்ன காரியத்தை எடுத்தோமோ அது முடிவடைகிற தருவாயில் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த செய்தி சொல்லி முடிந்ததற்கு பிறகும் அதை தெரிவித்துவிட்டு தூங்குகிற அந்த பழக்கமுடையவர். அந்த வகையில் இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு
பெரிய அளவில் இன்றைக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள். இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாநாடு இன்றைக்கு இங்கே நடைபெறுவதற்கு அவர் எல்லா வகையிலும் காரணமாக இருந்து நம்முடைய மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை இயக்கி அந்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற நிர்வாகிகளுக்கு பல வகைகளில் ஆலோசனைகளை தந்து இதை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I once again thanks those who participated and supported to conduct this prestigious conference in successful way. On this special occasion, our Honorable Chief Minister has sent a greeting message which I feel privileged to read it before you. Dear participants and organizers of this conference, with immense happiness, I convey my best wishes to all the stakeholders, speakers, and participants of the Future of Medicine Conference in Chennai. I am impressed by the spirit of collaboration and innovation that this conference embodies. This gives me the confidence that this event would serve as a catalyst for a transformative change in our healthcare ecosystem. Tamil Nadu is a leader in our country in various health indicators and quality of medical care. In the last 3 years, our government has launched many successful initiatives to take healthcare to people's doorsteps. We are committed to further improve the quality and access to healthcare in our state, especially by strengthening our public health system. Today, healthcare involves the convergence of medical science, technology, and patient's care. Conferences with this level of diverse participation provide great opportunities to bring such convergence and serve as a crucible for the evolution of healthcare practices. I sincerely hope that the outcomes of this conference would have a profound impact on our health ecosystem by influencing policies and practices for years to come. In particular, I wish to highlight the potential of this conference to play a pivotal role in promoting medical tourism in Tamil Nadu. Our state has been a pioneer in providing world-class medical services and is well known as a global destination for healthcare. This has significantly contributed to the economic growth of our state, and I am sure that this conference would help to strengthen our position further. I once again thank organizers, speakers, and participants who are contributing to this event and wish the conference to be a great success. நன்றி, வணக்கம். M.K. ஸ்டாலின் என்று நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் வாழ்த்து செய்திகளை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அவருடைய வாழ்த்துக்களோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I'm sure you'll all agree that was a marathon speech. So much information packed in one speech. This is the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. This is the 100th year of Kalaignar. The number 100 has a special significance. You all know that our Honorable Health Minister is a health and fitness expert. He often endorses and always practices this. If you exercise regularly 3 days a week, that is 100 days in a year, you can keep your average blood glucose less than 100, your average heart rate less than 100, your mean blood pressure less than 100, and the number of years you will live will be more than 100. This is the take-home message in this conference on the future of medicine, commemorating the 100 years of Kalaignar. Now we have an erudite professor, a consummate clinician, an able administrator, and in fact a Tamil scholar
all packed into one. Our Director of Medical Education, Dr. Sangumani, who is already here to propose the vote of thanks. He's a diabetologist by specialization. So when he's around, people cannot have a lot of sweets, but doesn't matter because he himself is very sweet. Now I invite Dr. Sangumani to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. தமிழக சுகாதாரத்துறையை பொற்காலமாக மாற்றி அதை எங்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு தந்த மாண்புமிகு எங்கள் அமைச்சருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிவிப்பாளர் கூறும்போது அவர் மாரத்தான் சுப்பிரமணியம் மருத்துவ சுப்பிரமணியம் என்று சொன்னார். ஆனால் ஒன்றை மட்டும் அவர் விட்டுவிட்டார். அவர் மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம் என்பதை விட்டுவிட்டார். நான் கூறுகிறேன், அவர் மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம். உங்களுடைய பெயர் சொல்வதால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சார். உங்களுடைய மனிதாபிமானத்தை நாங்கள் எப்போது கண்டோம்? சென்னையில் வெள்ளம் வரும்போதும் தூத்துக்குடியில் வெள்ளம் வரும்போதும் ஏறக்குறைய ஆயிரக்கணக்கான கேம்புகள் அங்கு நடத்தினார். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரே நாளில் 150 கேம்புகள். அப்படியே காரில் வந்து இறங்குவார், காரில் போவார். அப்படியே ஒரே நாளில் வந்து 150 கேம்ப் நடத்தின. அது அந்த கேம்ப் நடத்துறது மட்டுமல்ல, அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து வந்து கரெக்டாக வந்து மாத்திரை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதாங்கிறதையும் பார்த்தவர் எங்களுடைய அமைச்சர் என்று கூறிக்கொள்ள பெருமைப்படுகிறேன். அதற்கு அடுத்ததாக கம்பராமாயணத்தில் வாயு வேகம் மனோவேகம் என்ற வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. த ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஏர், த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மைண்ட் என்று. அதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுற, அதற்கு மேல் வேகமாக எங்கள் அமைச்சர் வந்து ஆக்ட் பண்ணுவார். மிக வேகமாக. எதுனால நேற்று வந்து 10 மணி வரைக்கும் இந்த காலில் இருந்து ஒவ்வொரு செயலும் கரெக்டாக இருக்கிறதா என்பதை அவர் பார்ப்பார். அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் நான் பொற்காலம் என்று சொல்வதற்கு 3 காரணங்களை சொல்கிறேன். அதில் மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்றால் மக்களை தேடி மருத்துவம். See, I tell all the consultant general that is there any program or any scheme like மக்களை தேடி மருத்துவம் in other countries. அப்படி ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை கொடுத்த தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்கன் டொனேஷன், இன்று ஆர்கன் டொனேஷன் பாடி டொனேஷனில் வந்து 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாடி டொனேஷன் அவங்களுக்கு அரசு மரியாதை என்று அறிவித்தது நமது தமிழக முதல்வர் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். நம்ம அமைச்சர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கே போய், அதாவது முதல் நாள் வெளியூரில் இருந்தனால வீட்டுக்கு போக முடியல, அடுத்த நாள் பார்த்து அவங்க வீட்டுக்கே போய் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவங்களுக்காக வந்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவங்க கொடுத்ததை வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் என்பதை நான் மிகவும் பெருமையுடன் சொல்லிக் கூறுகிறேன். அதனால் அவர் நிச்சயமாக மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்கள், எங்கள் செக்ரட்டரி அவர்கள். ககன் என்றால் ஆங்கில வடமொழியில் மேகம் என்று பொருள், தீப் என்றால் ஒளி என்று பொருள். ஒரு மேகத்தில் ஸ்கை, தேர் இஸ் அ லைட் இன் தி ஸ்கை. அந்த எங்களை கைட் பண்ணுறது வந்து மென்டராக இருக்கிறது அவர் தான். அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வானத்தை போல மனமடைச்ச மன்னவருங்கிற பாட்டு எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த பாட்டு வந்து எங்களுடைய செக்ரட்டரிக்கு தான் உண்மையிலேயே பொருந்தும். அப்படிப்பட்ட மனிதர். அடுத்ததாக எங்கள் பிசி வந்து நாராயணசாமி அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய பிசி அவர்கள் 2 மாதமாக 3 மாதமாக அயராது உழைத்து அல்லும் மகளும் உழைத்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு. அவருக்கு எனது நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இட் இஸ் அ யூனிக் கான்ஃபரன்ஸ். எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராகங்களை சொல்கிறப்ப வந்து அனைத்து ராகங்கள் சொல்கிறப்ப வந்து அனைத்து ராகங்களும் ஒரு ராக மாளிகை என்று சொல்வார்கள். காம்போதி ராகம் இருக்கும், கல்யாணி ராகம் இருக்கும், எல்லா ராகமுமே ஒரே பாட்டில் இருக்கும். அதே போல் ஒரே குடையின் கீழ் இந்த டென்டிஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே, இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்டன் நர்சிங் யூ கேன் அட்டன், இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்டன் மெடிக்கல் யூ கேன் அட்டன். அப்படி சொன்ன நாராயணசாமி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருவேன் கதையில், வசிஷ்டர் வந்து ஒரு காமதேனு என்ற பசு இருந்தது. எங்களுக்கு காமதேனு பசு யாருன்னா மேடம் சில்பா அவர்கள், கோவிந்தரா அவர்கள், எங்களுடைய அரவிந்த் சார் அவர்கள். அவங்க 3 பேரும் கொடுக்குற இதுதான் வந்து நிறைய ஸ்கீம், நிறைய ஃபண்டு கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். அவங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு உழைத்த அனைத்து பேர்களுக்கும், ஃபுட்டிலிருந்து எல்லாத்துக்குமே உழைத்த அனைத்து பேர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. And that brings us to the end of this inaugural program of this historic conference. I now request you all to rise up for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे கீழே வரைக்கும் போகும் சார் கீழே போகணுமா அதான் கீழே போகணுமா வயர்லெஸ் தான் இல்லை ஆனால் நான் புதிய தம்பி மேலே வைக்கணும் கொஞ்சம் அந்த சைடு வைக்கணும்